¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás hoy? Pues mira, Ben, estoy helada. Helada. He salido a dar un paseo para estirar las piernas 10 minutos y me he quedado congelada. Congelada, helada. It's miserable outside. And we're going to talk about that today because we've got coming up a real Spanish conversation between Marina and I about what on earth is going on in Madrid right now. Okay, this is brilliant for your listening comprehension. Hopefully you'll learn lots of new words and phrases and get better at listening. And then afterwards, we're going to pull out all of the real Spanish slang phrases that we're going to teach you in the conversation at the end and tell you what they are in English so that you're going to learn loads today as well. All right, and I bet there'll be at least one phrase and hopefully more that you've never ever heard before. And I know which one it is because Marina came up with a classic. Okay, we're going to start with this real conversation coming up. Quick reminder, if you haven't got it yet, make sure that you've got our free report, 15 Spanish slang words and phrases that every intermediate learner needs to know. There's a link underneath for that. And okay, conversation time. So all this came from a great question we got the other day from Emily. Marina, what did she ask us? She asked us if the weather in Madrid for January was normal. It's not January anymore, Yeah. but... She recently moved to Madrid and she's like, what's going on? It hasn't stopped raining the whole month, right? So we wanted to talk about that in Spanish today. That's the starting point. What we want you to do is to listen out for this overall general question. Do we think it's normal or not? What's going on? Okay, so we'll answer that at the end. Here we go. Real conversation about what's happening. Plus, we're going to teach you some great colloquial phrases. Then afterwards in English, we'll explore these phrases more to make sure you learn as much as possible. So, Marina, ¿qué está pasando en Madrid? Porque Pues no lo sé. Emily está asustada. No para de llover. Yo estoy asustado. Ha nevado. Ha nevado, pero... Hace un frío de perros. Claro, cuando yo llegué a Madrid hace mucho tiempo, estaba tan contento porque siempre en invierno tenías cielos azules. Vale, porque el tiempo típico en Madrid en enero y febrero es algún día de lluvia, sí, algún día gris, sí, pero lo normal son cielos azules, preciosos despejados y un frío que pela. Ya. Hiela por la noche y mucho frío, pero sol y un cielo bonito. Sol. Y en enero hemos tenido más o menos 30 días de lluvia. Y cuando veo la previsión ahora para febrero es 10 días de lluvia de momento y luego ya veremos, ¿no? Pero no es posible. Entonces, no es normal, ¿no? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No es normal, es normal. Oye, ¿tú crees que los españoles están hablando más del tiempo ahora? ¿Que hay algo que hablar? Claro, el tiempo está dando un poco de jugo. Sí, porque tú te metes mucho conmigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo pienso que en general los ingleses están muy pendientes del tiempo y de las apps de la previsión meteorológica y a mí me hace gracia. ¿Tú no mires tu app del tiempo? Vamos, salvo que tenga una fiesta al aire libre, no. Yo todo el día buscando el sol. Pero sí, siempre... Pero si sale el sol, pues me voy a dar mi paseíto y a coger el rayito de sol en mi descanso en el trabajo, ¿sabes? Claro, mira, ha salido el sol ahora. Justo que estamos dentro grabando un vídeo, veo el sol fuera, da igual. Mira, el tema es que sí, los ingleses hablan mucho de tiempo porque hay mucho tiempo, ¿no? Que cambia cada 2 minutos. Exacto, es verdad que en Inglaterra es muchísimo más variable, sobre todo pues que puede hacer mucho aire, te llueve incesantemente o te llueve suave, sale el sol, vienen las nubes y todo eso en espacio de una hora. Pero en Madrid siempre es muy aburrido, cielos azules, más sol, más sol, más sol, pero este año no. Claro, por eso dicen de Madrid al cielo. De Madrid al cielo dicen, porque sí se ve ahí, se ve el cielo azul siempre. Ok, vamos a mirar unas frases coloquiales, ¿no? En español para el tiempo que queremos compartir con vosotros, ¿no? El primero es que cuando hace un tiempo horrible como hoy, ¿cómo podemos decir? Decimos, hace un día de perros. Hace un día de perros, me gusta. Tú has dicho ya una frase muy interesante para cuando hace mucho frío, que es, ¿hace un frío qué? Que pela. Que pela, hace un frío.
Están aquí, Marina. Vale, están sí, aquí. sí, pero como tengo dos, no sabía cuál había dicho. Hace un frío que pela y... Hace un frío que pela y otra es hace un frío que corta el cutis. Apuesto que no conocéis esta frase. Hace un frío que corta el cutis. ¿Qué es el cutis? El cutis es la piel y la piel de la cara. Y pelar también es algo que ocurre en la piel. Hace un frío que pela es como que te levanta la piel y que corta el cutis, pues eso, cuando por el frío se te queda rojo toda esta zona, o pues a eso se refiere. Vale. Vamos a ver palabras para lluvia. Para la lluvia. La lluvia. Cuando cae esa lluvia finito que parece que no es nada, pero te moja mucho, ¿cómo se llama? Sí, se llama chirimiri. Entonces, si yo te digo, ¿está lloviendo, Marina? No, cae chirimiri. Cae chirimiri. Me encanta chirimiri. O es chirimiri. Sí, es un poco vasco, Es ¿no? vasco, sí. Sí, bueno. Y muy es bien. una lluvia muy típica en el País Vasco o en toda la costa norte de... O en Oxford, De España. de donde vengo yo. Sí, También. también. Si está lloviendo muchísimo, podemos decir dos cosas. Está lloviendo a mares, Lloviendo a mares, como el O- mar. está diluviando. Eso me encanta, está diluviando, suena como mucha lluvia. Ok, 3 cosas más, Marina. Cuando no está muy seguro si está cayendo lluvia o es nieve, una mezcla de las dos cosas. Es aguanieve, ven. No está lloviendo, es aguanieve. Se llama aguanieve, sí, muy Ujú. bien. Bueno, y para terminar, cuando está nevando mucho y empiece a quedarse en el suelo, ¿qué decimos? Ha cuajado. Ha cuajado. Sí, sí. Ujú. Cuajarse viene del yogur, ¿no? Algo así. O Sí, la leche. sí, puede ser pues de un soufflé, por ejemplo, acuajado o una tarta que lleva huevo y leche acuajado en el horno. Pues cuando la nieve ha cuajado, nuestra hija está muy contenta, ¿verdad? Okay, let's look at some of this in English, right? First of all, the challenge question. Did we say the weather's changing in Madrid at this time of year? Yes or no? Yes, this year. Yeah, and not for the better, I say. Lots of grey wet instead of those wonderful blue skies that I first discovered when I moved to Madrid. Okay, right, let's go back through them again quickly. Marina, hace un día de perros, you said Sí. first of all. It's It's rain, bueno, it's horrible weather. horrible no? weather, sí. Cold, rainy, freezing, whatever, just horrible. The next one you said? Hace un frío que pela. Right, it's absolutely freezing. It literally peels your skin. It's terribly Very- cold. Yeah, very similar. And this is the one I bet most of you didn't know. Este la diría mi madre. Hace un frío que corta el cutis. Okay, this is what Marina's mother would say. Un frío que corta el cutis. A mí me gusta, ¿eh? Yeah, Sí, sí. it literally cuts your skin. It's so cold. Yeah. All right. A few words for rain. We had chirimiri, which is when it's kind of drizzling. Yeah. Drizzling, yeah. Drizzle. You know that word? Drizzle. Yeah. Next one. Está lloviendo a mares. Okay, it's absolutely pouring. It's raining cat and dogs. It's raining cats and dogs. Yeah. Para una que me sé. Very good. Marina knows this one in English. Yeah. And the other one was? Está diluviando. Right, again, it's absolutely pouring it down. Then we went in to talk about the snow. Aguanieve. ¿Aguanieve? ¿Cómo Sí. dices en inglés? Aguanieve, you don't know? Come on. Sleet. Ah, I've never heard. Sleet is sleeting. Yeah, Sleeting. está cayendo. Aguanieve is sleeting. And then when the snow settles, Sets, ¿no? It's settles, Ah, it doesn't just melt as soon as it hits the ground. When it settles and you start having something to build a snowman with, you say, está cuajando. Ha cuajado. Ha cuajado, ha cuajado. Okay, which we said you also O está use. cuajando. O Está está cuajando, yeah. correcto. Which you also use in cooking, right? Exactly. Okay, for when you're making a souffle or something like that, and what you're making sets, you use the word cuajar también as well. Is it very slang for when somebody's pregnant? I was thinking of that because a friend of ours, A friend of Alicia. ours once said, Yes, dice, something no ha like that. cuajado. Eh? No ha cuajado. No ha cuajado, meaning that she hadn't got pregnant that time round. Yeah. Later she did, but anyway. Is that just Alicia or That was Alicia. Okay, all right. You don't go and use that. But when she said it, we laughed our heads off because it's like, okay, yeah, that Estaba pensando en lo mismo y esto fue hace como yeah, 15 años o por ahí. that souffle didn't set. Anyway, don't use that. That was just our friend Alicia, who was very
creative with language. But anyway, when the snow settles, you say ha cuajado. ¿No? Cuajado. Muy bien. Okay, Marina, I also said Marina se mete con los ingleses mucho. No, no me meto, me hace gracia. No, se mete, se mete. Marina se mete con los Yo no ingleses. me meto con nadie. Marina has a go at the English, or she... Me meto contigo a lo mejor. You know, she has a No, con laugh. los ingleses como nación yo no me meto. Soy muy polite. Okay, I'm trying to explain the meaning of the word here. Se meto mete con. contigo. Se mete con means she has a go out, or she laughs at, or she takes the mickey out of the English, and she does. She does. Okay, for looking at the weather apps all day long. Right. Okay. We want you to leave us a comment, okay? 2 things. Remember, leave us a comment. It has multiple functions. First of all, it makes us very happy. It lets us know you're there, that you're learning something. So let us know in the comments what new phrase you learned today, because then we know that we're teaching you something, which is our greatest desire. Also, let us know in Spanish what the weather's doing in your part of the world and whether it's normal or not for this kind of time of year, right? Okay. What function does that have? When people write to us in Spanish, why is it good? It's good because they practice writing. Yeah. They might fix some of the phrases we've taught them today in their minds. They might learn some vocabulary and help to fix it. And also because we've seen with our students over the years that when you practice one skill like writing, it does help other skills. Yeah. So they all are separate, but they are also interconnected. Writing in Spanish helps your speaking because you are producing Spanish. Exactly. Listening and reading is input, but you've also got to practice your output. So leave us a comment in Spanish, okay? How's the weather in your part of the world? Is it normal? We'd love to know. Right. What's coming up right now at the moment? We have a very special promotion just for this week. We have opened up our Inner Circle collection. So our Inner Circle was a very special membership that we had running until recently, where we had some of our best ever videos, which are all real Spanish conversations for intermediates and above on really interesting topics. We pull out all the interesting vocab from the conversations. We give you extra background material to go and check out. So it's a real feast for your Spanish, great for your listening practice, perfect for when the weather is so terrible outside at this time of year and you've got time to really dig into your Spanish. So if you'd like to go much further with us, go really deep on some really interesting topics, then check out the Inner Circle collection. There is a link underneath for that. It's only open for a few days, so you don't want to miss it. And for now, if you'd like to watch another video from us here on YouTube, you can also check one out over there. Algo más. Por hoy nada más. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego.